E essa distribuição precisa nem ao mesmo estar desempregado para receber estes enxovais. Como mencionei, jornais da época claramente integraram a psicanálise na vida urbana. Em novembro de 1924, uma nova coluna de perguntas e respostas foi publicada no jornal Problemas da Vida. Esse era o título da coluna, que deu a jovens, mulheres e adolescentes a chance de expressar as suas preocupações. Palavras como pulsão, impulso, sublimação, inconsciente e instinto aparecerão em uma coluna semanal, junto com a recomendação direta para buscar ajuda psicanalítica. Após 10 anos de operação contínua, Hitchman disse que podemos lidar com apenas uma fração do grande número de pacientes que se candidatam a nós. Fecha aspas. E é realmente incrível. Você pode ver que a publicação do governo, dos sociodemocratas, eles começaram a utilizar esses termos psicanalíticos para descrever os assuntos da Câmara dos Vereadores. Com os meus colegas nas escolas, no governo e na cultura, a consciência psicanalítica de uma maior amplitude das forças sociais e econômicas significavam subscrever os esforços da Viena Vermelha para remodelar a cidade do pós-guerra. Pelo menos 3 analistas, Freundhung, Nürnberg e Paul Verden, eram membros do Conselho da cidade de Viena. Os governantes sociais democratas retribuíram. Em 1927, Teresa Schlesinger, feminista e integrante da Assembleia Nacional, escreveu: é certamente desejável que os trabalhadores se familiarizem com as ideias básicas do método de cura e psicologia de Freud, a fim de colocá-las a seu serviço assim que seja possível, para fornecer os meios apropriados aos fundos de seguro de saúde dos trabalhadores. Enquanto isso, Edward Hitchman, o diretor médico do ambulatório, deu consultas diárias, aquilo que chamasse admissão hoje em dia, e designou pacientes para membros da sociedade. William Reich era o diretor assistente de 1924 até sua partida para Berlim em 1930. No ambulatório de Viena, Reich desenvolveu dois modelos de referência, os quais ainda são usados hoje em dia em todas as profissões de saúde mental. Um deles foi o sistema de conferência dos casos clínicos, que ele chamou de seminário técnico, e o outro é a técnica clínica, que ele chamou de análise de caráter. Ambos ganharam respeito de Freud. O relacionamento deles era intenso, e como muitos dos relacionamentos de Freud com homens poderosos, combativo e ambivalente. Mas Reich entendeu Freud melhor do que a maioria. Abre aspas. Freud sabia exatamente como as coisas estavam no mundo, disse Reich, mas antes de ir para fora, ele primeiro teve que conhecer o que havia dentro. Ele ficou muito feliz que alguém que conhecesse tão bem o seu interior ter tentado fazer algo a respeito. Reich seguiu e depois ampliou de maneira única o pensamento político de Freud, como uma análise que liberta o indivíduo de uma opressão interior e liberta o fluxo de energias naturais. Então, Reich acreditava que a esquerda política libertaria os oprimidos e libertaria a sua equanimidade social inata. Ele chamou isso de trabalho econômico sexual e, às vezes, trabalho social, que significava trabalhar diretamente com grupos sociais em nome e por conta deles, geralmente pessoas pobres e jovens. Entre 1927 e 1934, Reich inaugurou o trabalho econômico sexual em 6 clínicas públicas em Viena e em seus subúrbios. As clínicas ofereciam uma forma abreviada de psicanálise, juntamente com alguns serviços médicos e educacionais abertos de maneira incomum. Na época, eles forneceram no local, abre aspas, aconselhamento gratuito sobre problemas sexuais, educação de crianças
e higiene mental geral para aqueles que procuram aconselhamento. As clínicas surgiram originalmente, de fato, de uma forma de divulgação que Reich mais tarde incluiu em seu trabalho sexual político. Esta é a equipe dele. É interessante. Esse era o modelo do Reich, sempre trabalhar em equipes. No final dos anos 20, Reich e sua equipe de psicanalistas e médicos, eles viajavam de uma van nas áreas rurais e dos subúrbios de Viena, falavam sobre preocupações sexuais para pessoas interessadas, reunidas na praça pública ou numa fábrica. Reich, então, falava com adolescentes e com homens, as equipes iam a faculdades para falar com os colégios, falar com as mulheres, e também conversavam com as crianças. Os ginecologistas também prescreviam dispositivos contraceptivos para mulheres dentro da van. E Reich dava palestras políticas à noite com, abre aspas, sexualidade livre dentro de uma sociedade igualitária. Como lema, o Sexpol uniu a ligação teórica de Reich entre sexualidade humana e atividades políticas organizadas. Através do Sexpol, Reich definiu o trabalho social como pessoal e politicamente empoderador. Em contraste com, ou talvez evoluindo dos princípios técnicos que ele havia estabelecido anteriormente no ambulatório, psicanálise agora significava psicoterapia, organização comunitária e reforma social. Em questões clínicas, o objetivo de um trabalhador social, assistente social, era aconselhar clientes atuais e potenciais sobre os custos pessoais de uma sexualidade reprimida em questões econômicas, sobre as consequências da opressão. Essa sempre foi a sua dialética. Essa abordagem dupla é refletida no seguinte caso do Sexpol, abre aspas. Uma menina de 16 anos e um menino de 17, fortes e bem desenvolvidos, chegam à clínica de higiene sexual, muito tímidos e apreensivos. Depois de muito incentivo, o garoto pergunta se é realmente prejudicial ter relações sexuais antes de 20 anos. Por que você acha que é prejudicial? Reich pergunta. É o que diz o líder do nosso grupo nos Red Falcons, que são clubes juvenis dos sociais-democratas, e todo mundo que fala sobre essa questão sexual. Você fala essas coisas no seu grupo? Reich diz. Claro, todos nós sofremos terrivelmente, mas ninguém fala abertamente. Há quanto tempo vocês se conhecem? 3 anos. Você já teve relações sexuais juntos? Não, mas nos amamos muito e precisamos terminar, porque sempre ficamos muito, terrivelmente excitados. Estamos quase enlouquecendo. O pior é que, por causa das nossas funções, sempre temos que trabalhar juntos. Reich, qual você acha que seria a melhor solução? Pensamos em terminar, mas isso não funcionaria. Todo o grupo que lideramos se desintegraria e o mesmo aconteceria com um outro grupo. Por favor, nos diga se o sexo é prejudicial. Reich, não é prejudicial, mas muitas vezes cria grandes dificuldades com os pais e com outras pessoas. Estamos todos convencidos, escreveu Otto Fenichel de Oslo em março de 1934, de que reconhecemos na psicanálise de Freud o germe da psicologia materialista dialética do futuro e, portanto, precisamos desesperadamente proteger e ampliar este conhecimento. Em 1934, Fenichel escapou dos nazistas, mas permaneceu marxista. As afiliações políticas reais dos membros proeminentes do movimento
psicanalítico são uma questão de registro. Alguns, como Erich Fromm e Fenichel, foram declarados marxistas. Bruno Bettelheim, Helene Deutsch e Ernst Zimmel se identificaram como socialistas. Entre os comunistas conhecidos estavam Edith Jacobson, Wilhelm Reich, Alfred Adler, Karen Horney, Anna Freud e Sigmund Freud eram social-democratas. A história do ativismo político da psicanálise foi ocultada da opinião pública por muito tempo. Felizmente, hoje, as evidências arquivísticas e da história oral, por mais fragmentárias que sejam, confirmam que o movimento psicanalítico inicial foi construído em torno de um núcleo político progressista aliado ao contexto cultural da Europa Central entre 1918 e 1933, e que as clínicas públicas eram uma implementação prática dessa ideologia, mas essa narrativa só entra em foco quando a psicanálise é colocada em relação aos movimentos sociais alternadamente reformistas e conformistas do século XX, de modernismo, socialismo, democracia e fascismo. A psicoanálise foi um movimento social-cultural tão progressista quanto a arte, a música e a arquitetura da década de 1920. Hoje, podemos começar a recuperar o legado da justiça urbana, clínica e social dos psicanalistas. O que une todas essas facetas e há muito mais é o tema da psicoanálise e da social-democracia. Quando comecei esse trabalho, alguns intelectuais franceses e também escritores americanos como Russell Jacob e Joel Covell haviam explorado o que chamavam de radicalismo de esquerda dos primeiros psicoanalistas. No entanto, os vínculos específicos entre a criação de clínicas públicas e o liberalismo da ideologia freudiana ainda não haviam sido estabelecidos. Eu fiz isso. Na década de 1970, o sociólogo David Gill propôs que a prática clínica em serviços humanos deveria se tornar uma parte integrante de lutas políticas em direção à libertação humana, fecha aspas. Ele sugere que a postura de neutralidade política ou não envolvimento entre os profissionais tem suas próprias consequências não intencionais. Torna-se uma ferramenta para manter sistemas opressivos e defender as normas sociais estabelecidas, a mesma ordem competitiva que gera problemas de saúde. Mas a prática clínica, quando especificamente identificada como uma política de libertação humana, expande os princípios freudianos da dinâmica psicológica para a social, num conceito igualitário de terapia, dois princípios cardeais freudianos, transferência e autoindagação, permitem que clínico e paciente se unam na luta comum para esta libertação. Se o objetivo final da psicoanálise é a libertação humana, ou como disse o grande social-democrata Otto Bauer, uma revolução na alma do homem, as muitas dimensões das clínicas públicas servem a seu propósito. Então, como agora eles permitem que os médicos usem a psicoanálise como um método para apoiar a capacidade inata das pessoas de autorregulação psicológica e política, libertando indivíduos de suas neuroses e, simultaneamente, liberando indivíduos da repressão social. Como Sigmund Freud escreveu em 1930, a substituição do poder do indivíduo pelo poder de uma comunidade constitui o passo decisivo da civilização. Proponho que aceitemos Freud em sua palavra, aliás. Muito obrigada.
Uh, I'm sorry, I think the microphone is not on. Can somebody see the microphone? No? Okay. Say something. Yes, now it's on. Okay. Can you start over, please? We'll have in the afternoon our second part, and tomorrow we have an event at SEDIS. It will be at 8 p.m. It will exhibit or will show a documentary called Freud and the Awareness of Society. It's about the most recent research from Professor Elizabeth, and we'll have a presentation with Professor George from PUC. And on Friday, 20th of September, we'll launch the book. We'll have this event. The documentary will be shown at UNIPES as well, followed by a presentation about public clinics by Freud at 9:30 p.m. So Professor Christian Dunker will come for the debate. Professor Livia, I think, from the Psychology Institute from the University of São Paulo will be present, and autographs will be given there. I I prepared a translation and I gave to Professor Elizabeth. I'd like to thank Rafael and the whole team. They translated all the material and really allowed the coming of Professor N. And I'd like to say it's important to reaffirm that we really need to thank Professor Elizabeth. Now, let me ask you, are you reading? Do you want our translation? You can read. Okay. Thank you. Mais nada menos do que o recalcamento do enraizamento social e político da psicanálise, marcada desde o início por uma preocupação com a justiça social. Assim, seu trabalho, cuja tradução finalmente temos a felicidade de ver aqui publicada, reescreve a própria história da psicanálise, dela retirando o suposto véu apolítico. Como se sabe, após a Segunda Grande Guerra, Ernest Jones foi ativo na decisão da International Psychoanalytic Association que seus membros devessem se abster de toda expressão e engajamento político. Tal apolitização forçada da instituição psicanalítica e de suas práticas teve como primeiro efeito o esquecimento do interesse do próprio Freud na política, assim como sua aguçada sintonia com os movimentos sociais que percebia em seu entorno. Este esquecimento afetou a leitura de seus textos, mas também marcou como desviantes uma série de práticas e variações de setting, particularmente aquelas que deixavam transparecer alguma preocupação com questões sociais. De modo que essa guinada apolítica da psicanálise redefiniu sua constituição e sua história, imprimindo um sentido de transgressão prática e conceitual às iniciativas sociais dos psicanalistas. Ah, para traduzir? Mas a gente não tem o texto.
So it's more perceptible for the Uma série de práticas inovadoras na saúde mental eram realizadas por psicanalistas, ainda sob a ditadura militar. Sementes do movimento antimanicomial que vieram a florescer nos anos 80 já germinavam nos anos 70 durante a repressão militar. Além disso, figuras ímpares no Brasil, tanto pertencentes à Igreja como Madre Cristina do SEDES Sapiência, quanto Dom Helder Câmara, da Arquidiocese de Recife e Olinda, quanto psicanalistas como Regina Schneiderman, Marie-Christine Lasnik-Penot, em São Paulo, Hélio Pellegrino, no Rio de Janeiro, Chaim Samuel Katz, em Belo Horizonte, para citar apenas alguns, entre inúmeras outras pessoas de coragem, já defendiam com obstinação uma psicanálise indissociável das questões sociais. Não cabe aqui retomar a história da resistência política da psicanálise brasileira, ainda que ela deva sempre ser lembrada. Vou me concentrar naquela da psicanálise da Argentina, pois é através dela que poderemos melhor compreender uma dessas estranhas voltas que a história costuma dar, nos surpreendendo com relações de filiação que não esperávamos. Assim, foi sobretudo a partir da chegada dos psicanalistas que escapavam da ditadura militar argentina, iniciada em 1976, que os primeiros dispositivos analíticos explicitamente voltados para a transformação social se tornaram amplamente conhecidos por aqui. Dispositivos analíticos com modelos conceituais, onde as transformações clínicas eram inseparáveis das transformações sociais. A título de exemplo, evoco os grupos operativos de Henrique Pichon-Rivière, as experiências de análise institucional de Armando Bauleu e os trabalhos sobre as instituições de José Blecher. Para lançar o debate com este público certamente ávido para lhe colocar questões, cabe retomar brevemente de que modo as pesquisas de Elizabeth Ann Dento permitem dissipar esta antiga e equivocada atmosfera de transgressão conceitual com a qual nós, brasileiros, recebemos tais teorias e práticas inovadoras. Creio que a intersecção das pesquisas de Dento com a experiência de transgressão, simultaneamente política e conceitual, pode ser localizada em duas figuras citadas em seu livro. Trata-se de Ángel Garma, psiquiatra espanhol e psicanalista formado na Policlínica de Berlim, e Marie Langer, também psiquiatra e com formação no Instituto de Psicanálise de Viena. Ángel Garma se formou em 1927 em medicina em Madrid. Em 1929 como psiquiatra em Tübingen, na Alemanha, de onde partiu para Berlim, onde fez sua análise com Theodor Hayek e apresentou o trabalho A Realidade e o Id na Esquizofrenia. De retorno a Madrid, foi o primeiro psicanalista a exercer a profissão na Espanha. Em 1933, participou da Associação dos Amigos da União Soviética e, com a Guerra Civil Espanhola, parte para a França e depois, em 1938, chega à Argentina. Já Marie Langer se formou em medicina em 1935 e já não consegue trabalhar em Viena, dominada pelo fascismo austríaco, em vista de sua origem judia. Realiza então simultaneamente estudos em psiquiatria e a sua formação no Instituto de Psicanálise de Viena, onde faz sua análise com Richard Sterba. Marie Langer fazia parte do Partido Comunista. Era uma jovem inquieta e logo foi advertida pelo Instituto por não respeitar as normas. Parte então para a Espanha,
onde integra as Brigadas Internacionais. E após a derrota da República Espanhola pelo fascismo, parte também para a Argentina. Ángel Garma e Marie Langer foram fundadores da Associação Psicanalítica Argentina em 1942, ao lado de Henrique Pichon-Rivière, Arnaldo Raskowski e Céles Cárcamo. Destes 5 fundadores, os 3 primeiros tinham forte engajamento político e filiação a partidos comunistas ou socialistas. A sociedade argentina, embalada pelo peronismo desde os anos 40, foi um terreno fértil para esses 2 psicanalistas europeus, que viram ali uma possibilidade de retomar a psicanálise na qual haviam se formado, isto é, uma psicanálise indissociável da política. Ao longo dos anos, efetivamente práticas inovadoras no atendimento à saúde mental e na administração hospitalar psiquiátrica frutificaram na Argentina. Além dessa herança de uma psicanálise radicalmente política trazida da Europa por Garma e Langer, a genialidade conceitual e clínica de Pichon-Rivière firmou-se praticamente como uma formação paralela de várias gerações de psicanalistas, que frequentavam simultaneamente sua escola privada de psicologia social e a Associação Psicanalítica Argentina. Não por acaso, é desta mesma associação psicanalítica que, em 1969, no Congresso da Associação Psicanalítica Internacional, surgem os grupos Plataforma e Documento, grupos de analistas que, insatisfeitos com as estruturas rígidas da Associação Psicanalítica Internacional, reivindicavam mudanças nas regras de formação e mais liberdade quanto às práticas e teorias tidas como legítimas. Ambos grupos rompem com a IPA. Entre seus membros estava Marie Langer. Tive a oportunidade de assistir no Instituto Sede Sapiência ainda uma palestra dessa formidável mulher, que na época deveria ter mais de 70 anos e já radicada no México, quando relatou seu trabalho com jovens mães durante as guerrilhas da Nicarágua. O que gostaria de ressaltar ao retomar esses fatos é o sentido de continuidade que eles permitem estabelecer entre o objeto das pesquisas de Elizabeth Ann Danto e a experiência de formação de algumas gerações de psicanalistas brasileiros. Uma continuidade que apenas agora pode ser reconstruída em seus inúmeros elos e bifurcações, mas que revela que isso que nos parecia transgressão na época era simplesmente um retorno à verdadeira origem da psicanálise. Obrigado, Elizabeth. Debate, perguntas, comments, comentários, criticisms. críticas. Temos o microfone com a Maria. Ana, se apresenta, enfim. Bom dia, meu nome é Ana Torriani. Good morning, I am Ana Toriani. I am from the collective Clinical Margins that acts in São Paulo, offering social psychoanalysis attention to victims of the state. I thought it was very beautiful, Professor Nelson, bringing this his line of thought that unites us, because I'm already daughter of these teachers that inside the university in some incentive encouraged us to be able to reflect on a psychoanalysis that is out of the box, psychoanalysis that could even happen beyond the IPA
an institution of education. Last week I was talking with a Peru's colleague, a struggle colleague, and we were commenting on the actions that they were doing in Argentina during the elections, in which group of artists gathered and they created a small theater play that could be performed by 3 artists, and they created a collective of several artists that are going on to the streets performing this small sketch talking about the problems of the coming back of the dictatorship. So it's not a campaign in favor of the left-wing Christina Kirchner, but it's more of a denunciation of the current times. And I was talking with our colleague, and he said, in Argentina, psychoanalysis is not a device. Psychoanalysis is a dimension, and in Argentina. And I thought that this was very strong, and the possibility of us building a psychoanalysis not just as a device, as a tool, but as a whole dimension. And as you were speaking, the willingness that I felt was to do in the same way, is to open a house and then found a polyclinic, assemble a group of people, and then create a polyclinic. But then I start to reflect that to found a polyclinic in the 1920s is different than in 2020. There are other crossings, other disputes of power inside psychoanalysis itself. If in 1919 and 1920 psychoanalysis was emerging and that was being introduced as something that was desirable to a social strata of society that did not have access to that, today psychoanalysis reject this. And the periphery knows the history of psychoanalysis and feels excluded from it. Psychoanalysis is already such an elitist thing that many people refuse the idea of a psychoanalysis connected to social justice and prefer like other forms of clinical thought that and is not open to read psychoanalysis, not even to think that psychoanalysis emerges from psychoanalysis. So I'd like to hear from you, which could be the pathways that we could have today, reflecting that we have so many obstacles besides that's different than assembling a house and creating a polyclinic. The margins of the clinic. Last year we celebrated 7 years of existence, and in these 7 years many were the patients that could not arrive. There was, even though we opened our doors, we do the referral, we said we could assist for free, but the patient didn't arrive. He didn't arrive because of social positioning. So I'd like to hear from you now. Em primeiro lugar, você usou uma frase que eu achei maravilhosa, que era que a psicoanálise, não como um dispositivo, mas como uma dimensão, o que realmente muito grandioso. Do que você está falando é, na verdade, o método atual da psicanálise em relação ao que está ao redor dela, o que a envolve. Nos países ocidentes, isso é realmente bastante pervasivo e me intrigou, porque a narrativa da conformidade burguesa envolve a psicanálise, quando, na verdade, o método é oposto a isso. Fala para ela tirar. Tell her, please remove your phone now. Yes. Uma coisa que me fascina é que alguns anos atrás eu descobri que o Frantz Fanon, as máscaras brancas,
rostos sanguíneos, eram totalmente psicanalíticos. E nós temos tanto a psiquiatria de mainstream quanto a revolucionária, falando sobre a opressão social, utilizando a teoria psicanalítica para explicar não a opressão em si, mas a reação à opressão. Mas quantos de nós sabe que Frantz Fanon, que era respeitado como sendo um radical, usava a teoria psicanalítica clássica? Então, por exemplo, eu faço essas coisas. Eu peço para uma pessoa ler um trecho de Frantz Fanon e daí pergunto: você vê que isso é psicanálise? E na verdade, todos nós somos. Nós todos estamos sobre a mesma égide, só que cada um tem uma narrativa diferente. Com os pacientes que virão hoje à tarde, eu vou falar sobre a criação da narrativa da psicanálise como sendo burguesa e de elite. E a psicanálise, e o campo da psicanálise foi removido por Hitler e pela Guerra Fria, e é importante começar a rastrear alguns eventos históricos que traz esta ideia daquilo, esse predicamento daquilo que você está falando, de que exatamente aquilo que deveria estar ajudando as pessoas é percebido como aquilo que se volta contra elas. E isso requer muito foco e documentação e chegar até as pessoas e colocar a responsabilidade naquele lugar onde essa responsabilidade deve ser colocada e não nos psicanalistas em si. Não é o que os psicanalistas falam, é o que os outros fazem sobre a psicanálise. Mas é um ponto muito bom. Obrigada. Acho que eu tenho um ponto a respeito da... Tá ruim. One point about your question adds up to what Nelson brought. Somehow your question really directs to a discussion about the history of psychoanalysis in Brazil. So, adding up to Nelson's argument, this is a very curious aspect. I have heard about it some years ago. We had also in São Paulo someone who inherited the polyclinic from Berlin, the first data analysis that came to Brazil, running away from the Nazism movement in Germany, Adelaide Koch. She graduated, trained at the Berlin Polyclinic, analyzed by Teresa Benedict. Professor Elizabeth showed her in a slide here, supervision with Otto Fenico. And she came to Brazil to be the first analyst of the analysts inside the IPA. But it's very curious, the destiny, the legacy that is left from her experience. In fact, I should say what is not left in the history of psychoanalysis, specifically in São Paulo. Firstly, because she undertakes a position which is very curious. It was a very general position in São Paulo inside the IPA. It was a division between the psychoanalysts that sees clients and those who write. Adelaide Koch's texts practically do not exist. One of the most beautiful obituaries written for Otto Fenico after his death
is a text written by Adelaide Koch, published in a magazine in Argentina. So it's very complicated because we end up by having very few news of what was transmitted. She was an analyst that received clients. She was not one that wrote texts. And then it's very difficult to judge a certain legacy when someone comes from their origin country without speaking Portuguese, different from Angel Guard because he spoke Spanish when he got to Argentina. Adelaide Koch was a year in Brazil without working, I mean directly as psychoanalyst, to learn Portuguese, to then be able to receive her clients, amongst them Virginia Bicudo. Anyways, another trait from Adelaide Koch, which is interesting, is that we have the documents, a kind of diary, very similar to what Professor Elizabeth showed us here. So the whole flow, how much money came in, the patients' names, the analysts' names. So there was a whole organization of the implementation of IPA in São Paulo. She had a very, her characteristics, I mean, were very similar to what was done in Berlin, you know, the books from Berlin. However, the limitations of such legacy become very clear as the psychoanalytical movement from the IPA develops in Brazil as of the 40s, the 1940s. The 1950s, I think, were very decisive, that is, to give an elite image of the psychoanalysis, especially around the developmental policy stated by Juscelino Kubitschek in Brazil, the politician. Juscelino Kubitschek was a doctor, graduated as a doctor. He was a personal friend of Virginia Bicudo and other psychoanalysts. And this idea, translated by Durval Marcondes as a joke, but a way too serious joke, when he was translating Herbert Fisher, where that was, the I should come up. That was, Durval Marcondes had a translation in the 50s, which meant he translated, wherever is dry land in Brazil, it will become Brasilia, our capital city. So the commitment with this social development project and economic development project in Brazil. We have a liberal establishment, but out of place, but with the intention of being liberal, elite becomes a consequence of that. So the moment that seals the coffin of this discussion are the dictatorship years, exception made to the psychoanalyst that Nelson reminded us here, mostly in greatest deal, the rooms, psychoanalyst rooms were closed. A clinical practice became too much time to be transformed. Resistance happened at the end of the 50s to try and open a little bit more space so that we could receive the history of public clinics and get inspired by them. And that is what happened in the next 30 years of psychoanalyst history in Brazil. It's very difficult to create a polyclinic like what we heard here today. That's my dream. I dream of that every day. I think we should go on trying, cannot stop.
the public clinics and open ones. We have that happening in Brazil today. There is a political lab to make this movement happen. However, on the other hand, I think that the translation of the public clinics by Freud, the translation of such book are very timely in Brazil because we can dream of the Peru's Polyclínica. It's a moment in which the dream is possible because we have a democratic reason that is still alive in Brazil. Your intervention shows, well, it's difficult because in general terms, everything is very difficult. Our democracy is kind of collapsing. But the discussion, the debate, the class, the book should inspire us to continue trying and not give up of resisting. This is our place anyways. It's been our place forever. Eu primeiro, então. Well, he wants to compliment, he says. I want to compliment the responses to your 3 questions. You talked about the dimension of psychoanalysis. It's not a dimension. The 2 narratives that Elizabeth brought to us, we have a question. What is the nature of the narrative dimension that surrounds psychoanalysis as we practice it? The dimension of what a subject is, psychism, human suffering today. We need to understand, and for such, we have to create the history of this dimension. It's complicated to think about why. When we open a polyclinic in Peru, the clients arrive. This history points towards a question, not only a technical development of psychiatry, the development of different psychoactive drugs, but mainly the development of a narrative that thinks the suffering as an effect of organic and physiological issues. Another thing to be thought of in the construction of this dimension, the impermeable, the psychoanalytic narrative of what is a suffering of the subject, I would say that it makes part of the construction of an adequate psychology to the economy, firstly liberal and currently neoliberal, a psychology which is indissociable of the construction of a new subject as a subject company, autonomous subject. In the relationship with their body, they are effect of the body purely, but in relationship with the others, this individual is an autonomous monad. In its nature, it competes for opportunities with these subjects, others. This construction of this subject radically impermeable to authority is part of this dimension that somehow hinders going through frontiers and doors of our lab in Peru. These are 2 aspects of history to be studied, the aspect of psychoanalysis of
the internal movement, but also the aspect of the external dimension. In the construction of the second subject, psychoanalysis made their contributions. It's important to remember that the whole arsenal of the big human resources was built with the psychoanalytic weapons, just like the marketing arsenal was built with the psychoanalytic concepts based on Freud's nephew's concept, a Lebanese. Não. Uma coisa interessante que você menciona e vocês ouviram bastante, é o sentido de desempoderamento. A posição conservadora, quer seja sobre tratamento de saúde mental, investindo em construções ou o que quer que seja, em arquivos imobiliários, isso se tornou tão normal que se tornou verdade. E mesmo que se desvie, bem, por que meus impostos deveriam pagar por algo para você? Isso se tornou aleatório, não é parte do outro. Em trabalhos em que um pouco dessa história é bastante interessante, é o número de psicoanalistas que eram ativistas políticos, que organizaram sindicatos, que eram membros da prefeitura, que ajudaram a escrever políticas de saúde. Por exemplo, um desses psicanalistas, que era pediatra, fez parte da sociedade de psicoanalistas, escreveu sobre prevenção ao alcoolismo, mas seguiu com a criação de leis na prefeitura. Aqui está Paul Faden. Muitas dessas pessoas, eu não sei como eles fizeram isso. A propósito, eu moro em Nova York, sou de lá, mas eles eram multidimensionais de forma muito sólida. Você começa a ver essas palavras que nós pensamos como palavras nas revistas psicoanalíticas acadêmicas, mas isso estava nos anos 20 no Jornal dos Trabalhadores em Viena, que era, sim, o jornal do povo que trabalhava nas fábricas. Então, o grau pelo qual eles se alinharam com os governos sociodemocráticos, os analistas dessa era criaram essa narrativa. Eles rejeitaram o desempoderamento. E a psicoanálise se tornou impressionante. Claro que com Hitler, com a Guerra Fria, Edgar Hoover, etc., isso teve uma queda. Contudo, teve um crescimento de qualquer forma extraordinário, e esses analistas não se viam somente como profissionais, né, da psicoanálise. Isso é realmente impressionante e clínico. Nem sei mais, sou eu? Posso fazer? Eu nem sei. Meu nome é Gualberto, eu sou... My name is Goberto. I'm a union leader. I represent the workers of CEAGESP, which is the fruits and vegetables market. And we realize that there is a demand of mental health needs that we did not realize before.
in the union, we decided that some of us should do something to understand what was taking place. Since I was the only director with a high education course, we decided I should go to take a psychoanalysis course, and I did so. I did a specialization at SEDES, and we started a small group, a network of assisting workers, specific the workers and their family members. What caught my attention during this period was that while we are assembling this group and starting the assistance, the difficulties that we found was the effective participation of evangelical, new Pentecostal movements that offered healing depression in 3 minutes. That's so disseminated here, and we worked with an audience that is very susceptible to those churches. And this is our great challenge that we're facing today, and I'd like to hear from you a little bit about it. Please remove your phone. Yeah. É incrível. Eu também era uma trabalhadora de sindicato, gostaria de compartilhar isso com você. Eu era uma assistente social de sindicato. Eu trabalhei com o sindicato de varejistas e atacadistas em Nova York, representando os trabalhadores das grandes lojas de departamento. E um aspecto que alguns de nós que trabalhavam com sindicatos, a gente chamava eles nós éramos chamados de assistentes sociais industriais e mudou o nome para assistentes sociais ocupacionais, assistentes ocupacionais. E há cada vez menos os sindicatos locais, mas há uma grande representatividade de assistentes sociais trabalhando com funcionários no governo e também em empresas. E hoje em dia, não tanto no sindicato. Isso pode ser eticamente um pouco comprometedor, mas isso existe, então eu queria te parabenizar por isso, pelo que você fez. O que eu poderia dizer sobre isso que você colocou? Eu acho que muito do que eu falaria está baseado nos escritos de William Reich. Ou seja, o empoderamento, a autorregulação é natural. Nós temos a capacidade disso, mas nós estamos sendo intimidados por forças da opressão. Se nós desejamos liberar a sociedade das forças da opressão, nós precisamos liberar essas forças que nós internalizamos. Certo? Então, Reich ensinou de maneira bastante dialética e que nos libertar do sofrimento humano é também libertar uma sociedade. Então, num sindicato de trabalhadores, onde você luta por melhores condições de trabalho, salários e uma sociedade mais justa, um líder também vai querer ajudar que os trabalhadores pessoalmente atingem isso dentro de si. Então, há sempre essa dialética o tempo inteiro de empoderamento pessoal, a crença em si mesmo e, ao mesmo tempo, que eu sou uma pessoa justa e a sociedade também é justa,
trabalhando na direção desses ambos aspectos simultaneamente, e não um ou outro, mas sim simultaneamente. Faz sentido? E a grande canção americana de Joe Hill, não... Organize-se, ela disse, é uma canção que nós não conhecemos aqui na cabine. Não lastime, organize-se, né? Pede. This religious dimension must be added to these two aspects that we spoke yesterday, in the sense that it produces new subjectivity in the way, in the discourses, values are conveyed, ways in which it's possible to suffer and then get healing. This discourse, religious discourse, this religious discourse is not newity for anyone. We could classify it as a subdivision of the market, of the industry. This new modality of discourse, religious discourse, is produced in our times in a way that is not indissociable to other sorts of consumption modes. Here, beliefs are consumed, words and symbols are consumed, specifically backward symbols that leave the individual to passive forms of operating in the surroundings. And so for all of us in our laboratory of social psychoanalysis, we have articulation of wings of the Protestant church that are extremely progressive and that have a critic position, but this is the minority. This alienating dimension of the church is part of those discourses that are building a subject which makes the deafness, this non-questioning, the very basis. Also, a quick comment. Not long ago, I read a book that called my attention. It was from an anthropologist that worked in the Uberlândia, the municipality of the state of Minas Gerais. I think her name is Mariana Curtis. I don't know her name exactly, but I'm sure that the book is called Devil and Fluoxetine. The Devil and Fluoxetine. And one of the things that really caught my attention, because it's a book about the neo-Pentecostal discourse nowadays, and it shows how this discourse offers a career plan for the people that engages in this discourse. Like, for example, like in the figure or in the position of the former traffic dealer, former gay, former addicted, because within this new Pentecostal circle, he becomes a sort of a lecturer. So he travels to all churches explaining how he left his addictions or how he left homosexuality or so. And I'd like to invite Marcus to comment on that because he's our expert on this. He's conducting a research currently, empirical research on the Neo-Pentecostal movement. Because I think this is one of the symptoms of what I was talking about previously.
a sentence of a Rio de Janeiro psychoanalyst called Joel Bierman, very important for us here. At the end of the 90s, he used to say that non-psychoanalysis divorce from the body, then the body got married to medicine. And so I would say that when psychoanalysis is divorced from the lower extract of society, then it can get married, these classes can get married to neo-Pentecostal movements, because it is based on the capitalism. This vulnerability is also our responsibility. We need to make a self-criticism of how have we moved away from the social classes, lower social classes, and then we will continue to look at the way this is developing. I really wanted to hear Marco about it because it's so interesting, his research. Can you give us your comment, Marco? Bom, eu ia falar só à tarde. I was going to speak only in the afternoon. I was taking notes. What's your name? Oh, Goberto. Yeah, we met in one of those debates. I don't know if you remember. You gave me your card, and then we did not speak after that. But here we are together. Just a quick intervention, and then maybe in the afternoon I would speak a little longer in the beginning of the session. But I'd like to start end with where Rafa started, where Rafa ended, because I see that there is one of the symptoms in this gap, this void between an intellectualized, middle class, progressive, left-wing, and radical, and the people as a whole in the peripheral communities. And one of the symptoms is when we see the regression that takes place, the backwardness in those spaces. So either we presume that the people is idiot and easily manipulated, and therefore there's so many people in those churches. So either we take responsibility, or either this is our hypothesis, or maybe we see that there is something in there that makes sense. But there is so big preachers, opportunistic, enter from the doors and the windows of those churches, and they have a lot of power in the country, and maybe they will even have more in the next few years. But we cannot forget what is at stake here. Why is it that it makes sense in the life of people? There are several histories, but the other day, talking with a neighbor of mine, I live in Jandira, is a small town, a middle-sized town in São Paulo state, and my dream is also to create a polyclinic there. And there is a neighbor of mine that he's a leader in the church, and it's a small church. A large amount of the people, like the Universal Church, not the big one. The Universal Church only accounts for 2% of the Neo-Pentecostal people. The largest part of the large part of the followers are in the very small churches, the poor small people in the small churches. And the other day I was speaking with this neighbor, and there was also our conversation went long, and the minister was also with us, and he said at some point I was very I got rebelled against the Catholic Church. What happened? I asked, and he said, I had just divorced, my life was very difficult, and I went to a church in Santo Amaro and looked for someone to speak with, and the priest was not there. The priest couldn't see me. The only person that was there was a lady that was there taking notes of the dates of weddings and baptism. So in the moment I needed the most, the church was not there to support me. So I rebelled, and I said, I'm not going back to the Catholic Church. And he started his
path in the new Pentecostal churches, because there is something to hear him. There's something that there's a community that to whom that he matters, people to whom he matters. And so in the afternoon I'll speak longer, but one of the challenges of today, of a polyclinic today, so maybe one of the most important things that these churches offer the community is that people be part of the community. There's no longer community center in spaces in the Brazilian large cities. The only place when you can feel you're part of a community, and this is a deep human need, is in one of those churches. So maybe one of these challenges for a polyclinic in Perus or in Jandira is not only for us to have access to treatment, to assistance, but also to be part of a community, because this neoliberal model of me, myself, alone, will solve my problems alone with my analysts and a couch of my analysts, this also does not work, at least to 85% of the Brazilian population. So this is one of the biggest issues. So, and the number of friends that I have that went to the church because was depressed, that because has anxiety, could not sleep, all the different diagnoses that you could see in psychoanalysis or psychiatry, to where the person goes. It goes to the ICU of mental health, which is the church on the corner. There are even 5 churches at the corner. So choose the minister that is more charismatic, that listen to me the most. So us to mourn that people are going to the Pentecostal church. So what is the option that they have? Maybe they don't have other options. Olá, bom dia. Meu nome é Daniel. Good morning. My name is Danielle. I work at Praça Roosevelt with the psychoanalysis people, and I study psychology here in post-graduation course. I thought a lot about what Anna mentioned in the beginning, psychoanalysis as a tool and not a dimension. I would like to go deeper into that because I liked this concept. For some time, I have been thinking, what can we do? It's been 2 years that I have consultations at Praça Roosevelt. It's an open space, but it's a clinical service. It's clinical. So I was thinking today that the 1920s clinics, they were not clinics alone. They were open by people with authority that were recognized and had support, political support, the academia support. So the presence of psychoanalysis was not only in the clinic, but it was seen as a dimension. From the clinic, it became present in other places with the view of health that goes beyond the clinic. There's many clinics like the one I'm part of and all the others. We are only clinics today. And the example my colleague here gives about the churches, like Rafael mentioned, the ex-convicted, ex-drugged, the exes that tour around Brazil, making marketing of an idea. The church really, in society, they are together in one dimension. And I think the sentence that I heard is very important.
and it's full of symbolism, how to contribute to this transfer of power from the individual to the community. How can we reach the community? If we work only in the clinic as a clinic alone, it's not possible. Of course, the clinic is a very important way to do it. I work there, professionally speaking, and as a militant, but we have to find ways to go beyond, the clinic to reach the community, not necessarily taking the community to the clinic, but the psychoanalysis should leave the clinic and go to the community. There are some experiences, some conversations, group conversations that I took part in to try to really reach out for the community. This network of service by the unions, we could have other types of presence of psychoanalysis. I don't know exactly how, but I think that really makes me think. And I feel uneasy about that. If you have an answer for me, if you have a model, a formula to do it, I'll love it. But I know it's not that easy, right? Do I? Okay. Só fazer complemento. Just to add up, when Nelson started his words and he was talking about some issues, structural issues of the neo-Pentecostalism, I almost joked, are you talking about psychoanalysis? Many things that we criticize, we criticize the neo-Pentecostal movement, the evangelical movement. We observe the very same things inside the psychoanalyst institutions. The psychoanalyst defends a theory of a disidentification of the subject, but at the same time, the psychoanalyst is so identified with themselves, with them. So it gets complicated, because I agree when Marcos points out to that place that goes to being arrogant, because the other one is inferior, because the other one could not go through a clinical process, could not treat their Oedipal, so we have to be more humble. We have to look at such movements to understand the power of healing they have. Mass movement is something very condemned by psychoanalysis, but we have such a strong process of self-identification with oneself. Maybe we should get lost within the mass a little bit, within the masses, get lost and jump into that, to dive into an experience within the masses that could be organizer of a subjectivity. It should be enriching. We have to look at such movements very seriously. Why do they attract so many people? Why that happens in psychoanalysis? How can we use some of those methods, use that capacity? Because we look at those movements, looking at that as opposite to psychoanalysis, but Reich shows us the way he worked. He went there and did and acted. Can we imagine a psychoanalyst going to the fields and talk to a strawberry producer in Brazil? That would be amazing, but I can see maybe 10 people who would do that in Brazil.
list the other question. One more question, and then Okay, I just the would, answer. okay, I think I would like to just respond to these two. Ah, Okay. ela vai responder. Okay. Aí depois a gente faz a última. A gente faz a última. Do I, earphones on or off? Off. Okay. Okay, thanks. There's an extremely influential. Houve Richard Cloud. Ele escreveu livros impressionantes sobre o movimento dos pobres americano. Frances Fox Piven, ela ainda está viva. Ela foi muito instrumental para implementar algo do que você fala, especificamente psicoanalistas sobreviveram dentro das agências de serviços sociais nos Estados Unidos. Foi assim que eles sobreviveram, e não através do IPI, mas sim como serviço social. E os centros de tratamento mental foram instrumentalizados de várias formas. Essas agências foram registradas através de voto. Nos Estados Unidos, as pessoas têm que ter um registro para votar. Então, houve resistência dos agentes, dizendo nós só somos agentes de saúde mental. E, novamente, houve essa ideia pessoal. Uma foi o registro para o voto nas agências de cuidado mental, isso aconteceu, e a organização de pacientes como os trabalhadores, e organizando muito ativismo, muitas marchas entre pessoas pobres que recebiam assistência social. Isso foi um trabalho muito inspirador e absolutamente eficaz nas agências de saúde mental, conseguindo resultados concretos e construções comunitárias, porque nada fala de empoderamento como registro para o voto. Então, Richard Cloud, seu trabalho, e também de Francis, eles juntos trazem exatamente o que ambos de vocês estão mencionando. Então, recomendo o trabalho deles. Bom dia. Me chamo Eduardo. My name is Eduardo. Before my question, I want to make clear, I don't want to dismantle anything. I just want to understand some processes. I saw that many of the contributions that are placed here is about class. Professor Elizabeth, do you have anything related to race and ethnic background that I understand as social justice? If it's not the moment of talking about that, I will understand, because I'll come in the afternoon. And I haven't read the book yet. I won't lie. Is there anything about it in the book? There's debate about race and maybe a work by Freud. I don't know if it is associated to other types of races besides Judaism. I don't know if I was clear in the question. That was more or less psychoanalysis, your work in races, you know.
Agradeço. É uma pergunta muito importante. Ele fala, sim, nesse ensaio de 1918, que ele pode trabalhar com pessoas de qualquer raça ou classe social diferente dele, que não é desconfortável. Eu não tenho muita certeza sobre isso, mas eu acho que é interessante que ele traz isso à tona quando ninguém mais o fazia. Ele fala sobre, como judeu, eu sempre fui membro da oposição, independente de qualquer coisa. Então, tendo dito isso, a psicoanálise do establishment tem um registro muito ruim, né, em termos de história. Quando se trata de classe, nós temos um registro muito melhor do que os demais. Mas em termos de raça, você tem que me desculpar, porque a minha referência é os Estados Unidos. Quando John Kennedy assinou a lei do ato de saúde mental comunitário, foi uma oportunidade de ouro para os psicoanalistas começarem a participar na saúde mental comunitária e expandir suas práticas, e eles não o fizeram. Um braço da psiquiatria se tornou envolvido, e é aí que nós conseguimos o campo, né, se desenvolveu o campo da psiquiatria comunitária. Viola Bernard é uma mulher e também uma clínica livre de custo, Lafar Clinic, estabelecida por Richard Wright no Harlem. Foi a segunda clínica livre de custo psicoanalítica e recebeu o nome do genro do Karl Marx. É uma questão complicada. Tem a questão de linguagem, como racismo psicológico, estado da análise, língua que é usada para separar as pessoas e dividi-las em grupos. Não é excelente, está melhorando, e na verdade eu fiz uma apresentação na conferência que tivemos no Rio há 2 semanas, e eu terei muito prazer em lhe mandar o arquivo. A perspectiva é da América do Norte. Grata pela pergunta. I recommend the whole book. I recommend the whole book. I imagine the book that you are referring to is the book organized by Project Psychoanalysis in Politics. Esse é outro livro. Mas esse é muito legal. Well, regarding racism and how this is seen in Judaism through those psychoanalysts in the in-between war period, but I wouldn't talk about it, but I'd like to highlight how, again, reception and the translation of this book came in a very good time.
very timely, because maybe 15 years ago this would not be possible, but today we have increasingly more authors and theoretical debate related to the post-colonial theory, discussion on race, either with a deconstructive inspiration, such as we see in the United States with Spivak, either via Ambevik or Brazilian authors. So this visiting of this sort of literature favors the reception of Danton's book and favors us having a more vertical approach towards the intersections relations between race and class, thinking on free clinics in Brazil. I'd like also to highlight something regarding what Marco and Anna said, because I see that the book also is a great source of inspiration, as well as the first class by Danton. It inspires us to revisit the text of Freud himself. And so analyzing text and context. When you talked about the backwardness aspect of the mass behavior based on Nelson's comment, we should not forget that Freud also was proposing a reading of the masses based on what he had in the literature about the masses, maybe Gabriel Tarde, Gustav Kant, which was in Freud's horizon of readings. A text that was written in the beginning of the 1920s, a little bit after, maybe 2 or 3 years after him giving his lecture in Budapest. So I think the psychology of the masses, and then going to 1927 and 1930, we can pay attention that the literature that had inspired Freud to have an approach of the mass behavior regarding alienation or delusion of the
since I had, it was me that had mentioned this regressive, I think that I must comment now also. One thing that is very important are the statistics. In the very neo-Pentecostal movements, only 2% are what Freud would classify as mass phenomenon inside this new Pentecostalism movement. It is important because, in fact, the mass as such, not only regarding the opposition or the bibliographical references, but the mass as such for Freud is structurally dissolved. It dissolves the individuality intrinsically. And regarding that, we have an alternative, both psychoanalytic and social, which are the groups, which are the communities, small communities. And these communities have a revolutionary potential without the subject having to pay the price of the existence. There is a place for the commons and for the unique, for the subject. So to preserve the place of the word, the legitimacy of the word, without which, in fact, we will move to the masses. The masses always have a fascist potential. If this potential is going to be taken by political or economic interests, this is not an issue of the psychiatrist. This is an issue of sociology. It's important for us to face what the masses are about, in fact. It can be very pleasurable in the soccer games, but it's not in fact a freeing component by itself. I think we can come to a close now. Is there any other question? I think maybe we can come to a close so we can have lunch peacefully, maybe have a coffee afterwards, take some sun, and then we can come back at 2 p.m. Is that good? Anyone have any question or so? Let's close the session and thank you all. Let's resume at 2. Thank you, Elizabeth.